Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Wir sind hier in der Kneipe, irgendwas mit Napoleon, keine Ahnung. Den ganz genauen Namen habe ich mir einfach nicht gemerkt. Aber wir sprechen halt mit dem Barkeeper, haben hier noch ein paar Sachen, die wir besprechen können und hoffen mal, dass das schnell abgehandelt ist, ne? What's the significance of St. John's Eve? All I know is it's some kind of voodoo holiday. What's the significance? People who believe in that stuff think it's a real special night. Magical. Warum ging das jetzt auf einmal so schnell weg? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich habe nur Gabriel vorweg gedrückt. Can you tell me anything about a secret voodoo hound fall? Are you kidding? Around here? Hope they aren't serving drinks. Well, if they are, I don't think anyone in his right mind would want one. Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? No. I'd prefer not to think about that kind of stuff, personally. Crime, perversion, weirdos. Just makes me depressed. What can you tell me about New Orleans? Greatest city in the world. I'd never want to live anywhere else. What can you... This city must get about 1 million tourists a year, especially around Mardi Gras. Okay, ich sollte da, glaube ich, nichts wegklicken. What can you tell me about New Orleans? A lot of people come here because they think it's mysterious. All that talk about voodoo. Und der Rest kommt, weil es schön hier ist. Also, zumindest habe ich das gehört. What can you tell me about New Orleans? You should probably find a book on the subject, you know? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. What do you know about the voodoo murders? It's all over the papers. Some kind of serial killings. What do you know about the voodoo murders? They say a lot of voodoo stuff is found near the bodies. What do you know about the voodoo murders? Everybody's talking about them. It's starting to scare off the tourists. What can you tell me about voodoo? Voodoo? Don't believe in it myself. I invented a drink once called Laveau's Tomb, but it wasn't very popular. Some people do believe, though. Even some of our regulars here at Napoleon House. Tell me about the street musicians around here. I like music as much as the next guy, but they get pretty monotonous sometimes, you know? Like that drummer right outside. They say there's been a drummer outside Napoleon House since the day it opened. Now, I like drums, but this character really gets on my nerves. It sounds like the same thing over and over. I just want to say enough already. Sounds like my life. Vor allem, die verschwinden ja nicht. Die sind ja immer wieder da und irgendwie ganz komisch. What can you tell me about your regulars in here? See those old guys at the chess table? That's Sam and Marcus. They've played there every day for 20 years. Sam, the one with the purple jacket, he's lost every one of those games. It's not that he's a bad player. I've seen him beat guys twice as good as Marcus. But Marcus has Sam so psyched out, he loses his nerve every time. By the way, Sam, the chess player, he's into that voodoo stuff. He's always talking about spells and gree-gree and such. Really? Thanks. So what has Sam told you about voodoo? Well, about 50 years ago, Sam was too shy to talk to this pretty girl he was in love with. He went to a voodoo-ien and had her make him a love charm. It was a little pouch that he had to bury under the girl's front porch. Well, he buried the pouch, and the next day he went up and talked to the girl. And sure enough, she didn't reject him. Now she's his wife, poor guy. Interessant, interessant. Tell me about yourself. A good bartender listens to other people's life stories without telling his own. Raffiniert, raffiniert. Okay, wir sprechen aber noch mit Markus vorher, bevor wir mit Sam reden, weil ich meine, Sam wäre derjenige, der das mit dem Armband macht. Sorry to bother you, but could I ask you a few questions? I'm not the chatty type, am I, Sam? No, you old bastard, you're not.
Besides, I'm busy sucking poor old Sam dry. Go bug someone else. You're a real sweetheart, Marcus, you bastard. Excuse me, I hate to interrupt your game, but could I ask you a few questions? What game? This ain't a game, it's a slaughter. He's right, you know. So let me die in peace, would you? Okay. Aber... Okay. Ich könnte das auf jeden Fall auswählen. Vielleicht klappt's ja. Could you do anything with this? What is this, a clay mold? Interesting. I am a jeweler, you know. But I'm retired. I'm going to sit here in this freaking chair until I beat this bastard. You plan to be buried in that chair then? Okay, also irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass der gewinnt, oder was? Gabriel has spent enough. Okay, aber wie? Ah. Aber naja. So viel dazu, das war ja sehr erfolgreich. Gehen wir mal zum Friedhof. Und besuchen die Familiengrabkammer. Schließlich geht er jetzt auch endlich mal dahin, ne? Ach, guck, das ist sie. DeMarco reads Franklin Wright. These are Grant's folks. I never knew them. DeMarco reads Merrill Planter Wright. These are Grant's... Und so weiter. Harrison kennst du. DeMarco reads Granddaddy. DeMarco reads Philip Knight. Daddy. DeMarco reads Margaret Templeton Knight. My mother. DeMarco reads Grand sit... Was ist das für eine Someone Vase? has left a small vase by the Wright family tomb. Not sure who else comes here besides me and Gran, but that was nice of them. Kannst du da irgendwie reden? How's it going, Granddaddy? Hey, Daddy. Miss you, Mom. Oh, shoot. Huh. Looks like someone left something in that vase. Dieses böse Eichhörnchen. Jetzt weiß ich aber, was da hinten alles herumlief. Das ist ein Eichhörnchen gewesen. Und was ist da? Da ist auf jeden Fall... Wieso ist da Geld drinne? Inside the broken vase, Gabriel sees a $20 bill. Looks like it's my lucky day. Aber hieß es nicht, wir sollen der Versuchung widerstehen? Finden wir jetzt auf weiteren Sachen Geld? Aber warum? Weil sonst ist ja hier nichts weiter, ne? Ein Schlangen? An odd monument highlights one grave site. It looks vaguely reptilian. Okay. The Wright family tomb. Several of Gabriel and Grant's family members are laid to rest here. Okay, ich glaube, sonst sind wir hier fertig, oder? Es geht um diesen... Aber was machen wir mit dem Schein? Klar, wir könnten hier in diesen Drugstore gehen und so weiter und so fort, aber die Maske kostet ja auch 120, also brauchen wir noch irgendwo 100, ne? Aber schön, dass die Aussichtsform jetzt endlich begehbar Gabriel ist. is standing on the balcony of a building across the street from Jackson Square. On the balcony are 4 mounted binoculars. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja gut, den Zaun, Jackson Square kann ich mir angucken, die Kathedrale. 4 pairs of binoculars are rigorous. Those binoculars, Uncle. Ja, sind festgenagelt, können wir nicht mitnehmen, aber ich würde es benutzen. Oh. Die Musiktruppe, der Stand. Kann ich hier irgendwie sonst noch? Nee. Kann ich da irgendwas Those sehen? binoculars aren't going anywhere. Ach so, ja, ich wollte ja da unten drauf drücken. Ich kann es auch nicht bewegen. Schade, aber auch.
Da ist wieder dieser rote Punkt. Die zeigen nur auf den Jackson Square. Kann das sein? That's Crash. What the hell is he up to with that drummer? Und dann geht er wieder. Huh. Crash and the drummer. Interesting. Dafür hat es sich schon gelohnt, direkt zum Jackson Square und zum Trommler und den dann mal richtig auf den Zahn fühlen. Ja, definitiv. Wir ketten den irgendwo an, foltern ihn, indem wir ihm die Trommel wegnehmen oder so. Hey there. Nice beat. I dig it. The drummer does not respond. A lone drummer. Okay. Was hat mir das jetzt zu bedeuten? Ich könnte da jetzt irgendwas machen, aber nein. Ach, der ist hierher. Dem geht's aber sehr gut. Crash is huddled in a pew. He looks seriously ill. Der ist verzaubert, der ist verwudut worden. Wie nennt man das denn? Mir fiel gerade nichts Besseres ein als verwudut. Also, Voodoo-Zauber ist auf ihn eingesetzt worden, angewendet worden. Bestimmt. I need to talk to you. Ask you some questions. No way, man. I'm too sick. Go away. Come on. I have to know what you know about these voodoo people. You don't know nothing about nothing, man. You are so far out of it, you wouldn't understand anything. Just like that friend of yours, Mosley. Go away. I'm not like Mosley. I know more than you think I do. I'll believe you. Oh, forget it, man. It's not worth my breath. Kann ich dir irgendwie was geben? Vielleicht muss ich im Laden irgendwas kaufen und ihm geben, damit es ihm besser geht. Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung, aber ein Versuch ist es wert. Was war das nochmal für ein Schild? Mit jedem Kauf von über 50. Na, das ist halt doof. Ich habe halt nur 20. Can I ask you just a few... Nee, das bringt nichts. Aber... Schalen, Vitrine, kein Diebstahl, Regal. I won't be able to bargain with just a... Ich bin irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, aber irgendwie auch ganz weit entfernt. Das ist ganz schlimm, ist das. Jetzt kommt er auch noch rein. Hey, kids. Bruno, how nice. Nee, das ist jemand anderes so. A customer. Of yours? Hardly. How's the flower business? Well, better than the used book business, I see. Rare books. That explains why I so rarely see anyone in here. Are you gonna sell me that wonderful painting of yours today? Wir können fragen, wie viel? How much would you give me for it? Oh, you're serious? You'll let me have it? Gabriel, don't you dare sell your father's painting. Yeah, I'll let you have it all right. How much for the painting? Well, I could give you 100. That's all I can let go at the moment, you know. Okay, unser affairs are Geldproblem wegen der Maske tied ist up. geklärt. Definitiv. Gabriel, $100 for your father's painting? Stay out of this, Grace. Yep. Es gehört dir. Fine. It's yours. Ich werde es sowas von Gabriel? bereuen, aber Here, egal. Here's the 100. You better take good care of this, Bruno. This is not just another of your hip art pieces, you know. Really? Well, I fully intend to make the most of its display. Though not for your sake, I'm sure. At least in my shop, there'll be a chance of someone actually seeing it. I can't believe I actually got it. Just wait until I show Sid.
I don't believe you. It's just a painting, Grace. There are things I have to do. Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel dieser komische Typ da vorne. Aber wir haben jetzt endlich 120. Das heißt, wir können in den Laden gehen, die Maske kaufen und noch was dazu bekommen und das wahrscheinlich Crash geben. Heißt der Crash? Der kranke Typ in der Kirche. Hi. So, komm, rede mit mir. Und verkauf mir die Maske. Can I ask you... Would you take... Don't insult. Okay, ich glaube, ich muss ihm einfach so das Geld geben. I have $120. You still want to sell that crocodile mask? That's 120 sure enough. That mask is yours, sir. Here you go. Careful it don't bite you now. Yeah, thanks. Now don't you go forgetting your lagniappe. A free bottle of Master Gambling Oil. The sign said I could get Lady Luck Oil instead. Well, I was thinking a man as young as you wouldn't be needing that kind of remedying. But, if you's having problems with your, That's all right. Believe me, I don't need it. I'll just stick with this. Thanks anyway. 'Cause it ain't none of my business if you do need it now, huh? I don't need it. Oh, of course you don't. Das ist ein Glücksspiel-Dingens. Ach so. Ich dachte, das wäre irgendwie was Heilendes oder sowas. Ich konnte mich nur noch an dieses Liebhaberzeug erinnern. Da. Dann können wir das dem Sam geben, dann gewinnt er, dann können wir ihm das mit dem Armband geben, dann ist das schon mal erledigt. Und der glaubt ja auch an Voodoo, das ist ja nochmal besser, ne? Wie er da steht, wie bestellt er Got a mich second, abholen? Sam? It's about your game. I don't have a game, that's my problem. Don't you touch those chess pieces while I'm gone, bastard. I ain't never needed to cheat yet, you loser. Thought you might be interested in this gambling oil. Let me see that. Master Gambling Oil. What's it for? Soll ich sagen, Markus benutzt das Hardtonic? You might be able to sell it to some poor dumb sucker. No, you sell it to some poor dumb sucker. I bet it would work as hair tonic. Look, no amount of tonic's gonna help this baloney patch. Thanks anyway. Okay, dann eben Markus benutzt Don't es. you ever wonder why Marcus wins every time? Whoa, hold it. You really think Marcus uses this stuff? Ja, mit Sicherheit. Would I make something like that up? Get out of here. Marcus would never use something like this. Well, if that's what you want to believe. This is a powerful voodoo oil. Ah, go on. Really? This voodoo oil could make a nun get lucky. Really? You think it really works, huh? I'd stake my reputation as a novelist on it. And you say Marcus uses this. That explains a lot. Let me see that bottle. This looks authentic. Oh, it is. If I could really beat that bastard. Stonewall, give me a Pim's cup, would you? Coming up, Sam. How much you think I ought to put in here? Careful, you don't want to overdo it. Too much luck can be dangerous. Ha! There's no such thing as too much. Now stand back. Come on already, I'm ready to checkmate. We'll see about that, Mr. Smarty Big Mouth.
Checkmate! Checkmate, you bastard! Son of a bitch. 20 years I've been waiting to say that. Checkmate! 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 You are the biggest butthead, Sam Singleton, that I have ever met. Checkmate! You can just put that chessboard where the sun don't shine. Hallelujah! I did it! Yippee! Nice game. Nice game! Hell, I was brilliant! Of course, I gotta give some of the credit to that oil of yours. I've been losing to that guy for 20 years. If you ever need a favor, you come to Sam, you hear? Will do. Oh ja, darauf werde ich aber wirklich zurückgreifen. Aber das erst in der nächsten Folge, denn die Folge ist vorbei. Ich mache einen Schnitt und ich kann seine Freude definitiv verstehen, nach 20 Jahren endlich zu gewinnen. Ob das wirklich an dem Öl lag, ist dann halt auch die Frage. Vielleicht war es auch einfach dieser größere Glaube an sich, also so Placebo-Effekt halt, ne? Aber, naja, Hauptsache, wir haben endlich einen Gefallen bei ihm gut. Dann können wir ihm in der nächsten Folge das Armband nämlich geben. Haha. Bis da und dann tschüss, eure Titel.